learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, welcome back to another edition of Patuka Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是林泽修。That's Joseph Lin in Hakka and Alice. Here together, we're going to teach you a phrase, 就是不舒服 uncomfortable. 冇怂怂，某怂怂，哎呀，真的某怂怂啊！不管是头痛、牙痛、肚子痛，哪里痛啊，就是不舒服，都要去看医生，也要去看医生。对 ，If you're feeling pain anywhere, really, you should go see a doctor. OK？ 好，今天呢，其实我跟你讲，我最近啊比较容易肚子痛真的，我以为你会牙痛。没有牙齿，我最近弄得很干净，不是啊，因为我看你最近吃的很少。哦，没有，我最近吃都乱吃，所以食欲不振，不好。原来是肚子痛。Yeah. If you're feeling a little painful in your tummy or having a stomach ache, if it goes on for a long time, you really should go check a doctor, okay? 我不舒服，肚子好痛哦。爱莫松松，爱莫松松，肚子很痛哦。肚子很痛哦，不是很通哦，肚子不通，就是肚子不痛哦，很对痛。肚子 that means your tummy, your stomach is hurting, okay? 很痛哦。All right, 怎么会这样呢？做嘛给不按钮？做嘛给不会按钮 ，OK？ 怎么会这样？做嘛给就是 why 不会按钮，会这样呢？对不对 ？OK? Why are you feeling like this? Okay, that's how you say it in Hakka. 不知道哎，待会儿赶快去看医生了哈。第，等一下，要去本先生看，要去本先生看，或者是要去本医生看。哎，对，医生 and 先生 both are doctors. OK? 要去本就是会去给医生看了哈。那刚刚讲等一会儿，待一会儿，你是说什么？等一下，等一下，就是等一下。That means a little while, a moment later, I'll go see a doctor. 但是还有前面你说不知道，还蛮可爱的耶。的，所以小朋友问他问题很容易就的，就是不知道。That means I don't know. 的，还蛮好用的哦。All right, let's review some of these phrases, such as 肚子，that means your stomach, your tummy. 怎么会这样呢？做嘛给不按钮？做嘛给不会按钮 Okay, that means how come? Why you become like this? And then 不知道。的，现在你要的。对，因为要知道啊，现在我们要教对不对你要的。对，你要的怎么说？不舒服。冇松松。冇松松 That's how you say uncomfortable. And now you know. That does today's Practical Hakka. 什么太嘎？安子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.